হাই বন্ধুরা, আজকেও অন্য দিনের মতো এইচব্যাকের ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন এবং আনসার পর্ব নিয়ে এসেছি। তো বন্ধুরা, দেরি না করে শুরু করা যাক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, ইন হুইচ স্টেট রেফ্রিজারেন্ট এন্টার ইন কম্প্রেসর, অর্থাৎ কোন অবস্থায় রেফ্রিজারেন্ট কম্প্রেসরে প্রবেশ করে? এ গ্যাস স্টেট, বি লিকুইড স্টেট। তো রাইট আনসার এ গ্যাস স্টেট। Question number 2, two-tone air conditioner remove heat the rate of dash BTU or HR, অর্থাৎ 2 টন এয়ার কন্ডিশনার কত BTU তাপ দূর করে? নাম্বার এ 18,000 BTU, নাম্বার বি 12,000 BTU, নাম্বার সি 24,000 BTU। তো রাইট আনসার Question number 3, which part produce cooling effect in refrigeration system, অর্থাৎ কোন অংশে রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে কুলিং প্রভাব উৎপাদন করে? এ ইভাপোরেটর, বি কন্ডেন্সার, সি কম্প্রেসর। রাইট আনসার Question number 4, refrigerant should have boiling point, কোন অংশে রেফ্রিজারেন্টের ফুটন্ত পয়েন্ট থাকা উচিত? এ লো, বি হাই। রাইট আনসার Question number 5, what effect on cooling if suction pressure decreases in vapor compression system, অর্থাৎ বাষ্প সংকোচকারী সিস্টেমের স্তন্যপান চাপ হ্রাস হলে কী প্রভাব পড়বে কুলিংয়ের উপরে? এ কুলিং ইনক্রিজেস, অপশন বি কুলিং ডিক্রিজেস। রাইট আনসার Question number 6, which refrigerant is not environment friendly, অর্থাৎ কোন রেফ্রিজারেন্ট পরিবেশ বান্ধব নয়? এ R32, বি R410A, সি R22। রাইট আনসার Question number 7, 1 ton ice and 1 ton air conditioner has same cooling effect, is it right? 1 টন বরফ এবং 1 টন এয়ার কন্ডিশনার একই কুলিং ইফেক্ট আছে, এটা কি রাইট? তো পজিশন এ ইয়েস আর বি নো। রাইট আনসার এছাড়াও বন্ধুরা, পার্ট এর মধ্যে এইচব্যাকের গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন এবং আনসার রয়েছে। এর ভিডিও লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, আপনারা দেখে নেবেন। তো ফাইনালি যে কোয়েশ্চেনটি রয়েছে, হুইচ এয়ার কন্ডিশনার সেভ 30% ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার, তো কোন এয়ার কন্ডিশনিং 30% বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে? এ ইনভার্টার এসি, বি নন ইনভার্টার এসি। তো রাইট আনসার